Hello guys, today we're gonna do biceps and triceps. It's a complete video exercise. Try to shoot complete by government gym Active SG, so they have some rules and regulation. We cannot take much videos. I tried to take a little bit videos. മീശയും താടിയൊക്കെ എടുത്ത് ആകെ കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത്. Let's go. ഇതാണ് Active SG gym. This is our gym. Today we're gonna do. Sure. Gonna enter the gym. Okay. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എക്സസൈസും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല രീതിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഫോൺ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ എക്സസൈസിന്റെ വീഡിയോ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ എക്സസൈസ് നല്ല ഫുൾ റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം.
ഡംബൽ ഇൻക്ലൈൻ DB curl ആണെങ്കിലും ഫുൾ റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷനിൽ താഴോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ബാർബൽ കേൾ ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിക്ക് താഴോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. സ്ലോ നെഗറ്റീവ് നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഞാൻ കുറെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നെഗറ്റീവ് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മസിൽസിനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല പമ്പും കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രൈസെപ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ നല്ല രീതിക്ക് താഴോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ഡംബലില്ലേ നല്ല രീതിക്ക് താഴോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോലെ നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. പിന്നെ റോ പുഷ് ഡൗൺ ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിക്ക് താഴോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് പതിയെ മുകളിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം. 3 to 4 സെറ്റ്സിലേക്ക് കൊടുത്ത് സെറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുക. വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മതി. അത് റെപ്പിലാണെങ്കിലും ബെറ്റർ ആയിട്ട് സെറ്റിലോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതി. പിന്നെ വെയിറ്റിലോട്ടും നല്ല രീതിയിൽ വോളിയം കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. വെച്ചാല് ഞാൻ വാമപ്പിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തില്ല. നല്ല രീതിയിൽ വർക്കിംഗ് മസിൽസിനെ വാം ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. വാമപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് തുടങ്ങരുത്. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതേ മസിൽസിനെ വാമപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും. പിന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള റൊട്ടേഷൻസും ഷോൾഡർ റൊട്ടേഷൻസും നെക്ക് റൊട്ടേഷൻസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മൊബിലിറ്റി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഡൈനാമിക് സ്ട്രെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓവർ റണ്ണിങ്ങും അത് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ബോഡിനെ ടയർഡ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് മസിൽസിനെ വാം ചെയ്യുക, ബ്ലഡ് മസിൽസിലോട്ട് എത്തിക്കുക, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആഫ്റ്റർ എക്സസൈസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ബോറിങ് ഫീൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ, ബോഡിയൊക്കെ നല്ല ടൈറ്റ് ആവുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ടൈറ്റുള്ള മസിൽസിനെ നല്ല രീതിക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് വി ഗോണ ഡു ഈസ് വണ്ടി എടുക്കാം, ആദ്യം ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കാം, നേരെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് വിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് സോന. കമോൺ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ടൈം കുറച്ചിട്ട് 30 ഇട്ടിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മുകളിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് സോന ഫിനിഷ് കഴിഞ്ഞു. We checked off condition. This is our final condition. So I will try to post the next video. Must be legs. I'll try to post it. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി. എന്റെ കൈ നല്ല ടാൻ അടിച്ചിരിക്കുക. അത് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ.